ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകനും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയിൻസിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള അഭിലാഷ് ഭായി ഉണ്ട് കൂടെ. ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഞാനായിട്ടത് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിയിൽ നിന്നറിയാം. അഭിലാഷ് ഭായി, നമസ്കാരം. അഭിലാഷ് ഭായി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നാട്ടുകാരനാണ്. എന്താ പറയുക, അഭിലാഷ് ഭായി വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ വന്ന് വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിലാഷ് ഭായിയോട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അഭിലാഷ് ഭായി, എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ആക്ച്വലി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലനം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാനാണ് അവർക്ക് ഫുഡ്, അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസാണ് ടീം കാഴ്ചവെച്ചത്. എൻ്റെ കൂടെ മനോജ് ഭായിയും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മനോജ് ഭായി പറയും. അതെ, ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ ഇവരെ പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് പ്രോട്ടിയാസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു നാഷണൽ ടീം, നാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സാണ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത ഈ വരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ടീമാണ്. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ടൂർണമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ നേരെ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവസരം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണവും അക്കോമഡേഷനും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെയാണ് അവർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നത്. അഭിലാഷിന് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയി. അതിൽ ഞങ്ങൾ മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഇത് നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് ടീമാണ്, ബ്ലൈൻഡ് പ്രോട്ടിയാസ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വർഷങ്ങളിലെയും പരിപാടികൾ, ലൈക്ക് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ജോഹന്നസ്ബർഗിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും കൂടി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വേറെ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അഭിലാഷ് ഭായി അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫൈനാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് നേരാം. അവരിവിടെ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, ഇപ്പോൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് നമ്മളാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സർവീസുകളും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നുള്ള എന്താ പറയുക നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ടൂർണമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വേൾഡ് കപ്പിന്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള കോച്ചുമാരുണ്ട്. അവർ അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കേൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ എന്താ പറയുക, എന്തൊക്കെ അവർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
ഞാനും ബന്നിച്ചോവാണ്. Alright? Please don't make it a habit, ne? These choices don't come often, ne? Alright. Guys, well done. Give yourselves a hand. Well done. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെയും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും സാഹചര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ. Myself, I'm Satish. May I know your name? Frankie Kumar. I'm the technical coach of the assistant coach for the Pretoria blind cricket team. Okay. So I know that in 1998, South Africa won the World Cup, right? So how strong you are this time, and how prepared you are, for the World Cup? Can I tell you, with the guys we had here, I think the selectors will have a big problem to select the guys. There's some young guys who knock on the door, and they knock heavy on the door. I know about 2 years ago we was playing in New Zealand. We played 6 Pro 20s and 6 Pro 20s and 2 one day. We won all the games and we win it easy. But why we beat them? Our team was so fit, so our level was very high. And that's why we pushed the guys to the limit to get that standard back. COVID do a lot of things, but I think with this guys knocking on the door and what glad of good from this tournament, and there's some young guys coming up and said, I want to take the old man's job there in the front. Oh, that's cool, eh? That's a good news at least. So from I know that many people knows about normal cricketing, but very very little people knows about blind cricketing. Yes. So can you give us a little bit briefing? What is the rules? What is the difference in rule compared to normal cricketing and like blind cricketing? A short summary. Not need to. No. The biggest rule from there is the rules is we bowl underarm where all the normal cricket bowl overarm, and we got the 3 categories: the B1s, B2s, and the B3s. The B1s is totally blind. There must be 4 in the team. They must bowl and they must bat. And then you get the B2s. They can see until about 3 meters, 4 meters, and then the B3s can see about 9 meters. So what have the B1s? They got a runner, and when they batting,
for every run they score is double. It's only there the difference from normal cricket than blind cricket. So you guys using a special bowls with Yeah, a metal we've or got something a inside, special ball, like about 20 or 30 small bearings inside to make it a hard plastic ball, which makes the noise. Then I can hear it. right? Okay, so what's the size of the cricket, you know? The maximum from the boundary is about 50 meters. 50 meters. 50 meters. And the stumps, is it the same size or it's a different size? No, it's the same size. The only difference is you see there's two colors, the orange and the white. If the B1 is gold and is below the white, then it's not out because then the ball is bouncing over the bat. So for the others, doesn't matter, but only for the B1. And if the B1's catching the ball and the bounces once, they all the batsman is also out. Oh, okay. And for the B1 people, you know, the totally blind people, so there is no LBW for them. No, still everything is there. The rules is everything the same. Oh, okay. It's only the difference is for they must wear blockout glasses Okay. to protect in the eyes, and if some of them can see about nothing but can see, just for the rules say every B1 must wear a blockout glasses. Ah, okay. So how long you are practicing here now? I mean, in this ground? We was practicing here from Friday until today. We had a tournament from Monday until Thursday. We had the final where we're so privileged to play on Wanderers. It's the first time we ever played on Wanderers, and special we played the final in Wanderers. That was so, I mean, so great. Special for us as coach. I'm from Northern Transvaal, and so Gauteng and Northern was playing in the final. As coach to get a team to come play, your team gonna play at Wanderers, and about my team is about 80% of them is under 18. So I start this season with young team. Oh, okay. And they were so good. Like Gauteng's points was on 24, and our points was on 21, and the nearest was on 8. Ah, okay, cool. So all the very best, you know. And, I hope, you know. And coach, tell me something about how you're preparing for the World Cup. So we will try from now on. We start looking and try to get more training camps. See we get more sponsors to help us to get more training camps. Because without sponsors, we cannot have a training camp. So, you know, how you rate their services and, you know, the quality of the food, you know. Are you guys happy, you know, like... Can I tell you what? The food was excellent, was fresh. You can see it come full about the heart. It was so good. No one, I mean, we were coaches walking around this food, the players, and no one complaining about the food. They can see it is tasty, and they enjoy it out of their heart, and they were so happy for this food you gave us. And from our side, I said to you guys, thank you for the food. I'm Satish, you know, I'm just a friend of Mr. Abhilash. Oh, good. Okay, so we know why we are here today. Correct. So we just wanted to get some information, you know, how you guys are supporting the team, what is the support from government, and what, you know, Abhilash and team is, you know, giving you support, you know, this kind of just, you know, the information. Yeah, okay, first of all, my name is Shane Mahabir. I'm actually the manager for the national team, South African blind cricket team from 2012. I did a World Cup in India, where India won the World Cup in 2012, and then in 2014 we had another World Cup in Cape Town, and there again India won. So yeah, my involvement in blind cricket is actually quite a long one. It's going to be as a manager in management for over 10 years, and I also founded the provincial blind cricket team in KwaZulu-Natal, which is in Durban, our headquarters, and that's, you know, from 1990, I think. That's about 20-25 years ago. Okay.
prepare, and that's actually going to. Now, as far as funding is concerned, I mean, because this, in inverted comma, is a burden to everybody, because you don't get supporters, and we don't get much funding. But whatever we get, like the city of Johannesburg and the cricket union and cricket South Africa and whatever, it is, we are very grateful we get it. But I must say it is not enough. Because to start off, our players, none of them get paid. As much as we'd like, like the national team, where people can sign a contract and get, like with us, if it be as volunteers, like if the volunteers don't come in and like sponsors like you all, and like in this case, a typical example where we have promised to get meals for the camp. We promised to get and nothing came. And thank goodness that you have actually come on board. And your food, you can see it's actually prepared with love. Cooking is something, but when you cook food with love, it's a complete difference. And our players were absolutely, I'm sure they must have gained a few kgs here, but we don't mind. But I must say, Chennai Express restaurant, in fact, if people in Randburg don't support you, then something must be wrong, because once you've tasted the food here, and I'll tell you, I've actually eaten food in most parts of the world, Singapore, Malaysia, and everywhere. There are Indian restaurants there, yes, but I can guarantee you it's not food like that. So it's excellent. There's some excellent restaurants in Durban where I come from, but this taste is actually unique. So we are really grateful, and on behalf of Blind Cricket South Africa, we want to actually thank you all very, very much for what you all have done for us. In fact, this has been the cherry on the top, where in any function, if the food is not good, your function is actually a failure. And this year, we are getting English dishes here, and it wasn't the same. But when there's curries and everything, and everybody enjoys this type of food. So once again, on behalf of Blind Cricket South Africa, I want to actually thank you, gentlemen. You have come all the way, not just gave us the food and ran away. You have dished out, made sure everybody had enough. That's how it is. Some people just give you a small amount and then now we have to run by. But thank you very, very much once again. And on behalf of the organization, we want to wish you all, your families, and your business everything of the best. താങ്ക്സ്. എന്താ പറയുക, അഭിലാഷ് ഭായിനെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അടുത്താണ് ഞാനും അഭിലാഷ് ഭായിയും ഈ വ്ളോഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അഭിലാഷ് ഭായി പറഞ്ഞു, സതീഷ വാ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. പുള്ളിയോട് ഈ രണ്ടുപേരോടും ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കേട്ടോ അഭിലാഷ്, താങ്ക് യു.